Ideme na to prevodiť. Je 11, 25.7.2025, začneme 11.02. Čumákom trošku obdajú, len skontujem zvukovú stopu. Zvukovú Gargamela. Ideme na to prevodiť. No teraz samozrejme prišiel čas dať trošku smakom trošku paprionky. Takže vlastne 17 je za nami. To bolo číslo 1, teraz bude číslo 2. To je tá menšia servátka. Zamest druhej strany držíš, budeme mať nejaké prečivelky, dobre? Part 2 má. Takže uvidíme. Uvidíme, aké servátky vytočíme. Poďme na to, neviem, kde sú tí dva znova.
Samozrejme nič nevidím. Žiadne vajcia, nič. Neviem, čo sa deje. A ja sa studeného držgaša, ale páni. Zvukovú stopu sme skontrolovali, či sedí. Čo? Špiclej. 33,1 miesto studeného držgaša, zase potom prídeme, že rovno ísť na pojklo. Pôjdeme rovno ísť na pojklo, dobre?
Takže som tu, vrátil som sa po studenom Držgašovi, som tu aj s nápojkou, som tu aj s Napsterom. A dneska nás čaká takisto veľmi ťažký promiskuitný deň, ktorý bude pekelne smrdieť. Teraz sa na to samozrejme patrične pripraviť. Ak to včera bolo tvrdé, včera to nebolo tvrdé, ale mali 8 hodín pauzičku, čo 8 hodín, 12 hodín pauzičku plus minus 10 hodín pauzičku. Mali 10 hodín pauzičky, takže asi tak. Mali 10 hodín pauzičky, takže tá pauzička trošku rozvetvila náladu v spoločnosti. Takže len trošku rozvitá nálada spoločnosti, trošku rozvetvená. Kvôli 10-hodinovej odstávke, no povedzme 9-hodinová odstávka, ale to vybaví. Takže už nepôjdeme do minusu. Úspešne sme vynulovali nejaké gargamelky. Máme 9000. Takže vidíme, že skontrolujeme hlavne ceny na trhu, ako sa vyvíja trh. 800 Adeptus. To hneď klikám, no. 1.8, 2.9. No. Lepšia sumička nebude. Lepšia sumička nebude. Reliability. The storage is secure even in the rain. To vieme. This is my favorite customer. Bude túto kásy, odkúpený šnicle. Dá sa povedať znova, ne? Aha. This is my favorite customer. No. Takže odkúpili sme tohto šmicla. Som povedal, že ak bude za 800, hneď okliknem. Povedal som. Povedal som, že ak bude za 800, hneď kliknem. Čo som spravil? Ať som ho klikol.
Ďalšia sumička nebude. Kladem to za 800. To je dobrá sumička. Lepšia nebude. The storage is secure even in the rain. Môžem skúsiť teraz otočiť, keby som si ho moc chcel. Len nápredaj za 1400. Uvidieť, ako sa ceny na trh budú vyživovať. To spravíme. Takže je to klasická nápojka. Ukážeme si ho, je to klasický Blue Spark X. Takto to vyzerá, takýto Blue Spark X, takáto petelica. 250 ml servátka, 250 ml bublifúk. Vidíme, taká malá, malý pohľadcák, malá jatka. Vidíme ho, trošku tak peperčí, ale je to malý lízal. Ako to vyzerá, takýto všívák. Je to výživové hodnoty, výživové údaje, nejaké výživové kvoty. Ale je to klasické KX, áno, klasický KX Blue Spark. 250 ml servátka, 250 ml boban. A ako to vyzerá takýto KX, takáto lízalka. Takýto pepernič. Takže dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej, dobre? Dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej. May your steps be light and your inventory lighter. Dobre. Toto pozrieme. Čas dať si nápojku. The developers managed to fix the servers. They're a lot more stable now. You can go ahead and claim your free rewards if you haven't done so already. There are also some new Twitch drops with 4 entropy shards you may not want to miss. And there's also a new player survey I want to go through that has some important questions, like do you want content coming out at the same time as the Korean server, or would you rather it be delayed and there be less bugs? Additionally, there's only 1 week left on our current battle pass. Make sure you spend those star crystals, and we can already see what the next battle pass is. Now, as for these Twitch drops and how to actually get them, well, you have to go to Twitch and you have to go to Throne and Liberty. Anybody within this category is going to have drops enabled. And when you select your avatar up here, you can see how much time is remaining that is required to obtain these rewards. To get the entropy shard, you have to watch 10 hours. You don't have to actively watch, you can just leave it play in the background. I currently do not stream on Twitch. However, the group that I regularly play with includes Muffin, and she streams pretty much every time we run the raid. So you can support her by giving her a follow, and yeah, just get your Twitch drops. You will have to sign into Twitch here, link it to Steam, and then you can check for claimed rewards. Once you have watched long enough, you can click claim now. Then going back here, we can check again, claim that, we click activate, and you should get it within 24 hours. If I look in game, in the shop, in the storage chest, we should be able to see it right here, 200 ornate coins. Very simple, and you'll do it for the rest of the rewards too. I'm tempted to start streaming on Twitch, but honestly, my daily schedule, especially when I prioritize making videos and content, is all over the place. So I would be streaming like 3 hours here, 2 hours there, maybe a different game sometimes, because yeah, I prioritize very much just making videos, and that's what I invest most of my time in.
I do have, however, a pretty big surprise upcoming next month, and maybe that will be a new step in the direction with regards to me being more active in streaming. But let's have a look at the new Battle Pass upcoming. So Radiant Star ending next week. Make sure you spend these star crystals. I have not been doing so. I'm a little bit inconclusive of what to get. I know I need to stock up on this food, that's for sure. I will buy 5 of each. That's only going to cost me 450 of those star crystals. And what should I spend the rest on? I think these unlock stones are a waste. These conversion stones, however, are a good deal, and I have been buying them out. Abyss tokens is also a pretty good deal. I will buy that out as I still need to get my mastery. You can see they're only 185. I need to get them 15 more levels, and that needs to be before nightmare mode so I can get to 7,000 combat power. But I think the rest goes into extract stones. Now to see what the next battle pass is, we can check the event calendar. And it's Desert Star. We've just got a banner here which showcases the new skin upcoming, with the other rewards like pouches, prisms, shards, morph, amatoy, and some poses. We already had a look in the Mirror Boutique. You can check out that outfit and how it will look on your character. It's a pretty decent skin, especially for summertime. And on the male character, it's really awesome. One of the best. And we can also have a closer look at the new morph, this juicy woolpaca. Really cute. As for the emotes, we can also have a closer look at them. This is the upcoming Throne of Fire. Really well done. The other emote is this gesture blade dance. So we can look forward to it coming next week. But now to have a look at the player survey. Go to your notice board, select here, put your age, your region and platform, and then how satisfied are you with the following? Server stability, dissatisfied. Connection latency, dissatisfied. My ping is supposed to be 33, and it is now, but a lot of the times it goes well above 100 for no apparent reason when playing dungeons. Game performance, like frame rate, satisfied. Gameplay bugs, like movement, glitching, neutral. Sometimes have issues, but most major things, especially desyncing, have recently been fixed. How have you been impacted by technical issues? Moderate negative impact, but very inclined to say strong since we couldn't really play much today. Describe your most serious technical issue. Infinite loading screens. Have bots impacted your gameplay? I will say a little. They do exist, and there are still ones farming Black Anvil. How is your overall experience in the game? I'm liking it. How do you feel about the direction over the past month? Getting much better with raids. How do you feel about the following aspects? Menus, HUD, UI, satisfied. Basic controls and commands, dissatisfied. Improve action mode. Character movement, satisfied. What level is your primary character? 50 plus. How do you feel about the rate of progression? Satisfied. How do you feel about the following aspects? Skill progression, I think it's pretty good. Weapon mastery progression, satisfied. Trait progression system, neutral. It can be pretty hard to get the traits you want without needing to spend Lucent. Gear progression system, satisfied. How do you feel about the following related to gear? Rate of acquiring materials. I'd say somewhat dissatisfied, especially for newer players, but Hyper Boost may fix it. Rate of acquiring useful gear. Neutral, but mainly because the Goblin event making field boss gear more accessible. Without that event, I would be dissatisfied. Knowing which gear to keep, transfer, and upgrade, I'm satisfied. Rate your level of satisfaction with the following. Guild field bosses, not applicable, haven't played them in a long time. Co-op dungeons, satisfied. Field Dominion bosses, not applicable. Peace bosses, satisfied. However, as of late, the loot from them has not been great. It's been getting very devalued, and the drop rate could just at least be better at this point then, or add something new. Castle Siege, not applicable. Haven't played it in a very long time. Dynamic events, not really applicable. I don't really engage in them. Contracts, I'm going to say neutral, but I am somewhat dissatisfied by the repetitive nature. However, Da Vinci's Favor does kind of fix it, and otherwise I just do cooking contracts. War games, not applicable. I haven't played them in a long time. Life skills, neutral. Gate of Infinity, dissatisfied.
The rewards are fine, but the rankings are just really misleading. There needs to be like a limit how many tries you can do, or a separate leaderboard, or at least display how many attempts that person's had. I don't like the fact you can just keep retrying indefinitely. It just takes too much time then, and it's not worth doing. Arch bosses, satisfied. Abyss dungeons, satisfied. Arena, not applicable, haven't played in forever. Solo dungeons, dissatisfied, getting bored of them. Nebula Island, dissatisfied. The PvE area sucks, and I don't really engage in PvP at the moment. Conquest battles, not applicable, haven't played them in forever. And the new raid, Altar of Calanthea, I'm strongly satisfied. This would be in dissatisfied if you asked me this when the raid was released. It was delayed by a day and then had plenty of bugs. Thankfully, they have fixed the majority of impactful ones, so I'm pretty satisfied. Which of the following do you enjoy doing the most? The raid, co-op dungeons, and field bosses. These, however, need some updating, some improvements with regards to loot, as I mainly just attend the peace arch bosses. I don't think I should select this, as this probably refers more so to the PvP arch bosses. How do you feel about the following types of combat? PvP, not applicable, haven't played in forever. PvE, I like. How do you feel about the level of challenge in this type of content? PvP, not applicable. PvE, just about right. I'm enjoying how difficult hard mode is right now of the new raid. And I'm enjoying the trials. They're at least a bit more accessible and like tier 10 plus, but still maintain good challenge. They kind of seemed impossible and they just got exploited to all hell back when tier 2 released. Now it's in a better state. How many PvP activities do you engage per week? I prefer not to engage in PvP. How do you feel about guilds in Throne and Liberty generally? Technically, I have not used this in a long time, so I maybe should just select this. But that is mainly because I don't engage in PvP. I will, however, just say satisfied, as I think they're in an okay spot. If you asked about alliances, on the other hand, I think they could definitely do a better job with balancing those. How do you feel about the direction of the economy? I think it's getting worse. On the flip side, it is getting better with regards to buying items, but making Lucent is harder. I'll just select the same. It's been the same trend forever. Big update, expensive items, over time, all the prices drop. As a free-to-play, make your Lucent when the update drops. Don't splurge out and use expensive items yourself. Just wait till they get cheap and sell them while they're expensive. Even if you're a paying player, if you have patience, you can just wait a bit as well. Prices will always go down over time. How do you feel about the communication from the devs with regards to frequency of content? I think I'm satisfied. Type of content, satisfied. Timeliness of content, fairly satisfied. They do a decent job. It could be better, so I'm not strongly satisfied, especially with regards to the disconnect between the Korean patch notes and the global patch notes, and they're not really being on the same line. It could make those patch notes a bit better, a bit more detailed, again, like the Korean devs do. How do you feel about the following aspects of the game? The premium battle pass. I'm a bit dissatisfied. It could be better. The free pass, neutral. I'm not really going to complain about free stuff. The value of items in the in-game shop, neutral. The auction house, basically what we said earlier applies to this. Free-to-play players looking to make Lucent would be dissatisfied right now. Paying players would be satisfied. Just put it in the middle. How satisfied are you about the following elements of the Battle Pass? Overall enjoyment of the Battle Pass, neutral. It's just kind of a thing that happens in the background. I think they could take a leaf out of Fortnite's book. Yes, I played that game quite a bit when it came out. Basically, the Battle Pass required you to do different activities out on the map. This led players needing to solve certain puzzles and created hotspots during that specific Battle Pass, creating a more unique experience. As it is, these tasks are very generalized, and again, it's things you're going to do in the game anyway. I would also like to see skins that, when you progress with certain tasks, get certain amount of skills in PvP, get certain achievements in content, you would level up or unlock
different unique styles on that fashion. All again can start from the Battle Pass. Quality of rewards you can earn from the Battle Pass, somewhat dissatisfied. Items available in the Battle Pass points shop, somewhat dissatisfied. They do a little bit better, like purple runes, lithographs, more unlock stones. The value of the premium pass for what it costs, dissatisfied. They could do a bit better, particularly to help newer players catch up. I would expect a battle pass that you spend 500 lucent for to give you enough materials to upgrade one gear piece to max. I don't think that should be too hard to ask. But yes, that is the quantity of about 500 Grudstones, and the battle pass definitely doesn't give that, on top of not helping with traits. However, I do not want the battle pass to become a crutch with regards to being required for players to catch up. And that's why I still think they should do Hyper Boost servers and have a Hyper Boost event like they have on the Korean server. How satisfied are you about the following? Variety of items in the available shop. I'll say non-applicable. I don't really use the shop. The pricing, also, I don't use the shop. I have never bought an outfit, I've never bought weapon skins, I've never bought a morph or an Amator from the shop whatsoever. Ability to progress without spending money. I'm satisfied. I'm done it, I'm pretty much at end game, can complete all the hard content. But again, I'm a player who doesn't engage in PvP currently. Frequency of sales and special offers. I'll say I'm satisfied. I like having a look at new stuff, and when it comes every week, that's decent. Fairness of premium items compared to free alternatives. I'm going to say neutral, but only because of the Goblin event. Please rate your agreement of the following statements. I understand what I'm getting when I make a purchase. Agree. The game's monetization model is fair. I will disagree. Nobody really likes pay to win, especially with Archboss weapons in mind. I would like them to make these Archboss weapons a little bit more accessible, so if I attend like half a year of Archboss events, I should at least have enough currency to buy my Archboss weapon. Right now, it's not really realistic, and that's why the price on these items are always so high. But that's not to say you can't just save up your lucent like I did and get Archboss weapons. Like I recently got my Tevant wand. It was the biggest purchase that I ever made, and I've saved up enough lucent to basically buy another. However, I don't really see the devs being able to change this. It's a free-to-play game, and I doubt it would be able to do so well with only selling cosmetics. I'll just put it in neither agree or disagree. Are you aware of the Summer Splash event? Yes. How do you feel about the following parts of the event? Overall experience, satisfied. Quality of rewards, dissatisfied. They could do better, and they nerfed the goblins. Are you aware of the Altar of Clanthea raid? Yes, I'm playing it. How do you feel about these following parts of the raid? The overall experience, satisfied. Quality of rewards, satisfied. Difficulty, satisfied. Again, if you ask me when the raid came out, I would say the overall experience was poor. It had a lot of bugs, but at this point they fixed quite a bunch of them. Have you heard about the upcoming updates in September? Yes. What are you most excited about in the upcoming updates? New co-op dungeons, new weapon, and Dimensional Trials rework. They did not announce new co-op dungeons though, as far as I heard, but I'll definitely take more of those. What new features would you most like to see in Tournament FT? More weapons, more co-op dungeons, more seasonal events. Again, I don't really play much PvP, but I'm sure it could be pretty cool having some more large-scale structured. Like how Siege was pretty awesome the first few times we went there. They could do with a different Siege map. But then this ultimate question, which is more important to you? Content parity, having content at the same time as technical performance. Fewer technical issues, but newer content comes out a few weeks after South Korea. I'm just gonna go with content parity. I will accept the bugs and the extended server maintenance just to have the content at the same time. I really don't like when, say, all these guides and everything are out before we actually get to play the content. That, for me, is the biggest thing.
In terms of in-game voiceovers, English accuracy is fine. In-game text, English accuracy is fine. Stat descriptions, I guess they could be better. Same with skill descriptions. Dialogue's fine. Game menus are fine. Have you contacted customer support in the last 30 days? No, I have not. Have you experienced toxicity in the last 30 days? No, I have not. And finally, what do you think is the single biggest issue that Throne and Liberty could address to improve your experience in the game? Add combat logs. This, for me, is the biggest thing. I come from a game called Neverwinter, where you can look at your character, your abilities, you can go into fights, and you can see the exact breakdown of all those abilities. You can look at all the enemies, what killed you, what dealt the most damage to you, what healed you the most, pretty much everything. Other popular games like Final Fantasy, World of Warcraft use similar combat parsers. These improve min-maxing at endgame significantly. And for me, as an avid endgame PvE enjoyer, optimizing builds is one of my favorite things to do. So having a combat tracker would be a huge improvement. Just earlier today, however, I did start creating a bit of a list of things that I desire for them to change. Things like improving action mode, the targeting with that, your mouse cursor getting locked on the screen, campfires not being in great spots, not being able to switch between multi-target and single-target loadouts so easily, rune presets. I want an artifact rework so it's exactly like runes, even if they have to change artifacts so they only give one stat. I'd totally be fine with that. I just don't like how it is. And the UI update doesn't really change anything. It just makes it, yes, a little bit visually easier to see and sort the artifacts, but it's still nonetheless super tedious. If you have any of your own suggestions that you would put here and want me to express to the devs, absolutely let me know and put it in the comments or message me directly on Discord. But that is it. Thank you for taking the survey. So once again, get your free rewards here. You can get a few additional rewards via the Twitch drops, and we can look forward to the new Battle Pass next week. So thanks all for watching. A special thank you to all the channel members for your added support, and we'll see you guys around. Goodbye for now. The new update is out now. Well, kind of. The servers are being pretty unstable, and players are Players are back in. To sú títo. Týchto mám vylizovať. To je podľa toho, čo vidím, podľa najnovších informácií. Stali sa tu nejaké problémy. Healing Divine by zdali patch, čo je šokujúca informácia pre nás. A tí kurvy to zvyknú robiť. Tu chodí navýšení bastardi, to vieme. Primitívne orgány. Činné v hnoji. Takže v podstate robíme tie povinné vecičky, ktoré máme rozrubávať. Kúpili sme Adentus za 800. Veľmi dobrá sumička. Veľmi dobrá sumička Adentus za 800. Už máme 13 000, máme o 12 000. Sme kúpili Adentusa. Ktorý nám dá samozrejme veľmi promiskuitnú pasívku. No, veľmi promiskuitnú pasívku, ktorú chceme vylizovať. Vy to chcete vylizovať, ja to chcem vylizovať a hnoje pred očami to chcú vylizovať tiež. No.
Galantiu líznu, neviem. Dobre, a do Galantia sa zatiaľ kodať nebude. Skúsili sme kryptoaugmentácie nájsť. Že ako by to išlo, ako by sa to trošku otáčalo. Že aká je tam fluktuácia v kryptoaugmentácie. Že aká je tam fluktuácia. Sa to dá fluktualizovať, alebo sa to nedá fluktualizovať v augmentácii. Uvidím, treba zistiť, aká je tam fluktuácia. Že akým spôsobom tam otáčať, či máme šancu to spraviť. No, treba to minimálne raz spraviť, aby sme nešli do minusu. Máme pekné číslo, pekné škovránky. Treba tie čísla, treba tie škovránky držať. Je to znova hotspot. Neviem, či potrebujem hotspot, podľa mňa nie. Veľmi často býva hotspot. Taká trošku seniorita, je to taká trošku seniorita. Uvidíme. Trošku seniorita. A odkúpili sme Adentu za veľmi dobrú sumičku za 800. Za 800 bobanov, za 800 plepanov. Čo sa týka finančného aspektu, kadiť. Zlome plešinka, zlezme na to. 800 je dobrá suma. Dokonca mal kritický strike. Takže tá Adentus je tvrdý súdok, je to tvrdý súdok. Vie to točiť. Keď extraktneme ten trade, tak sa k tomu dostaneme niekedy, že budem chcieť používať Great Sword a extraktnem. This happened to me when I just started my career as a sculptor. At that time I was a novice apprentice running errands under a very well-known sculptor, Mark Stone. One day he received a strange request from the Crimson family of Talander. They wanted statues for the shrine of their ancestors. Commissioning statues for house shrines was a not strange thing, but details of their request was quite scandalous. They wanted an Einar statue for the entrance and a demon statue for the inside of the shrine. A demon statue in a place which should stay holy. I knew noblemen were a peculiar bunch, but this was way too bizarre. But my master took the job, as the pay was good, and I had to assist him until he was done with the project. Ja, proste zase klasika, zase robia hajzlo zo seba. Má odmietnutú prácu a nerobí zo seba hajzla. Ale pay was too good. Keď ti zaplatia veľa, robí zo seba hajzla. Očividne veľmi rád. A veľmi krekersky, keď ti zaplatia istú várku. Prečo? No. Ľudská nátura je ľudská nátura. Zaplatia ti slušné drobné, urobí zo seba hajzla. Máme Adentusa, takže budeme v podstate pripravení. Môžeme ho dať na predaj za 1400. Zinkasovať pár drobných, keby som silou mocou chcel. Minimálne môžem zistiť, že sa predá za 1400. Zatiaľ určite nie, alebo tie sumičky. Zatiaľ určite nie. Tie sumičky sú 800, to pod 800 nepôjde. Keď to pôjde po 800, pôjde to za 700 maximálne. A to tiež neviem. A to tiež odkúpim. Držím monopoly. Ak dajú za menej ako 800, odkupujem. No upagody, tiahni si.
Stuff from Enlightened Reform. Epic 2 z heavy attack šancové. Máte cenu? Potrebujem teda dungeon spraviť. Minimálne jeden, aby som nešiel do mínusu. Stuff of Enlightened Reform. Má to cenu? Má to heavy attack šancu, že môžeme aplikovať do tých parkantov. Takže oni tie veci sú také trošku promiskuitné. Máme šancu to vylizovať? Alebo to skôr smrdí? Toto máme.
Tu je neki Picius. Škoda, že to nie sú písci, škoda, že sú to undeadi. To bola pekná várka. Potom jeden tento dungeon spraviť, potom dokončíme tie faktory. To samozrejme šokujúce. True might of Calanthia's power. She likes being a man of such. Destroy each other. Oh, so close. Hide from me. She likes being a man of such. My little soldier. Only strong. Destroy each other. Oh, so close. Hide from me.
like to become my pet statue? My yellow soldiers. Only strong can win. For each other. Oh, so close. Hide from me. Would you like to become my pet statue? My yellow soldiers. Only the strong can win. Destroy each other. Oh, so close. Hide from me. Máš iba jeden klik. Á, tak to je na hovno. Tu máš iba jeden klik. Tu máš iba jeden klik. What? Shadow Harvest má dobré staty. Shadow Harvest má kritický damage o 14%, ale to je jednotková špakyňa. Mne to nejde dobre, tu máš jeden klik. Čo za kokotinu? Prečo máš jeden klik? Som si 100% istý, že som dvakrát otváral túto bedňu. Toto nejde, ale... To nie je dobré.
Z nejakého neznámeho dôvodu máš iba jeden klik. To nie je dobré. To nie je dobré. To nie je dobré. Som si istý, že si mohol dvakrát otvoriť tú bedňu. Som otvoril dvakrát. Tí hajzli to zmenili? Ja som otvoril dvakrát, 100%. Predtým som otvoril dvakrát kryptová augmentácia. It's already welcome. Tak to určite nebudem robiť. Pravdepodobné. Aj keď stále asi si môžem povedať, že však nemusím točiť. Keď budem menej točiť v Last Epoch, dlhšie vydrží a v Last Epoch sa niekam ponáhľať, to je faktor. Piče, ale toto ma trošku frustruje, no. Toto ma trošku frustruje. Toto ma trošku frustruje. Predtým som dvakrát otváral bedňu. Teraz iba raz. Toto ma trošku frustruje. Z tohto som frustrovaný. Pretože to je podvod na voličoch. To je podvod. Ako ten dungeon aspoň, on ide relatívne, ale v podstate mi je jedno, ktorý dungeon budeme mať, to je v sračke. To je frustračné, oni to zmenili, alebo je to zabagované. Mohol si dvakrát otvárať tú augmentáciu. Ja som mohol, keď som bol augmentáciu, to som nebol s DaVinciho kódom. To si myslím, že kvôli DaVincimu kódu tam bol to jeden pokus, ale nie. Augmentáciu som robil bez DaVinciho kódu, a? S určitosťou. To som nerobil s DaVinciho kódom. Je to frustrujúce, no je to frustrujúce. Teraz to je lepšie, pretože ľudia majú svoje legendárne zbrane. A ako som povedal, tí, čo majú ako 5000-ové dungeony, raidy sú kokotina, to je. A dungeony sú ľahšie, pretože ako som povedal, 3500 dá najväčší kripel, to nič nevie. Keď sa silomocu iba dá 3500, to môže byť kripel a dáš to. Artefakty, hociaké si narúbeš, hociaké chaos runy si narúbeš, hej. A tých 3500 dáš ako nič. Keď silomocou chceš iba to skôr.
znova. Nemal som Da Vinciho kód, keď som to robil. Mal? No, určite nie, určite nie. Á, toto je sračka. Akože ma nútilo to robiť znova. Predtým som mohol otvárať bedne 2-krát. Prečo teraz môžem len raz? To je sračka. Hnisový vred, proste to je... Budete ma robiť 2 tieto dungeony denne. Čo nebude problém zatiaľ, ale či ich budem tieto robiť, keď bude Last Epoch, to neviem. Príliš dlho to trvá. Ťažko povedať, no uvidíme. Teraz sa pozrieť na tie dropy, že tie dropy sú potrebné pre mňa. Je možné, uvidíme, že ich budeme robiť, aj keď bude Last Epoch. Je to dlhšie, ale nemusí byť, lebo ten jednotkový dungeon nemusím spraviť, môžem dostať, lebo ako som povedal, 3,5 tisíca to môže byť hociaký hnoj. To môže byť umelo naťukaných 3,5 tisícové číslo. No toto ide relatívne rýchlo, popravde. Ak dojdu špicly, nie je to problém. Tak je to iba 2-krát denne.
Ah, fine. We're good. We're good. Takže ten najväčší problém je, ja som dostal jednu mana generáciu na 25, takže mám 9. Najväčší problém je, že tohto bossa treba robiť 2-krát ako piče schôry. To je problém. Ako vydržal som dosť dlho. Možno sa vynulujem teraz. Ako ak sa vynulujem z peniazí, to je dobre, lebo potom nemusím denné misie sa s nimi sať. Jediný dôvod, kvôli čomu je tá Divine Beasta taká kokocká, taká ťažká, je ten, že chcem silou mocou čo najviac. Keď budem chcieť 700, môžem urobiť 700 tenič. To urobíš polku, trošku sa poflákaš, zoberieš pár healov, môžeš žávknúť. A Divine Beastov a tieto veci plánujem potom dávať blúdika. Potom není veľa krát, vidíme to, keby som na to dal blúdika. Dneska celý deň nie sú Divine Beast, je jedna o 3 ráno a o 9 znova to vylizuj. Ma o 12 bola naštosovaná, že je Divine Beast a nakoniec nie. Toto chorá krypta augmentácie, to len choré zrno. Akurát to vyšlo relatívne dobre, 15 sekúnd je tá sáčka. Šokujúce, že nemôžem mutovať bedňu viacej ako raz. Predtým som mohol 2-krát, oni to zmenili. Predtým dali... A tomu nerozumiem. Nerozumiem tomu moc. To je pre mňa také trošku šokujúce, že vtedy som mohol otvoriť 2K a teraz ani hovno. A dostali sme Carefree Calantiu. Sme dostali Raven Tunika z Magic Evasion. A šokujúce, že môžeme otvárať iba raz, ale dostali sme Carefree Calantiu. Čo je silný, ale koľko tiami to je. Ktorý to je roztačač. Čo je šokujúce, že padol. Má 33% šancu.
Takže šokujúce, že padol, je taký šok. Sme dostali Carefree Galantiu. A Magic Evasion. Je to šok, že sme dostali Carefree Galantiu, lebo tá pitchesová vec. A aké sú jej šance? 3,3%. Kvaplo to. Takže no je šokujúce, veľmi nepríjemné je to. Nikto nechce tieto kšefty. Ale povinné veci máme za sebou. Dá sa povedať. Máme nejaké knoflikáže. Chytili sme Divine Beastu. Tak Galantia neodsýpla. Ale tak to sme aj... To sme vedeli, že to bude šok. Ako to, že to môžem otvoriť iba raz, to je sračka. Tu takže v podstate teraz by sa hodil Da Vinciho kód. Problém je, že... Môžem osrať. Ako popravde radšej nebudem robiť tú Galantiu. Radšej ju nebudem robiť. Keby som naozaj silou chcel ušetriť čas, ale... Tam aj neušetríš čas, lebo ako som povedal, na Galantiu ľahšie nájdeš ľudí. Každý chce točiť, tú ženu točia viacej. Podľa toho, čo sledujem, tú ženu točia viacej. Tú ženu otáčajú viac. No. Tú ženu otáčajú viac, chcú rotovať. We have a new event in Throne Lobby, which means some really cool rewards, basically to upgrade your heroic weapons, some trade unlock zones, a lot of good stuff. We did have a lot of server issues yesterday, but now the game seems to be working properly for now. But in this video, I'm going to tell you guys what to prioritize, how to get the best stuff really quick, and what you should focus on during this event, because it is a massive event. So let's just jump into it. So first of all, this is the new coin merchant exchange right here, and as you guys know, with these rewards, you guys obviously want to get the best ones, which is the Chaos Prisms, Trophy Shards, Unlock Stones, Converter Stones, and then you can get the other stuff if you need to, and the Chaos Rune chests are pretty nice too. But you guys can see that I already have 585 points. So I can almost buy out. Yeah, I had the cocoa to now, be do so I much do better. this? No, I won't buy out all of this. I'm going to explain to you guys why. Real quick, just like last event, this will have a total limit of 8, which means there's no resets, no weekly purchases. Once you buy these out, they're done. You finish them. Okay. So, however, the unlock stones, they're weekly. Conversions are weekly. Chaos Rangers are weekly. So all of these are weekly, and then the dailies on the growth stones. And then you have a total limit, of course, if you guys want the transmog and stuff. However, what I will tell you guys to do, you guys can see I have 585 points. How did I get that? The easiest way to get this stuff is do the special events arena. Okay, it will give you 585 points, and then on your daily login to check in, these will give you 10 every single day. And look how many days there are. This is gonna last for like almost a month. If you look at the special events, it says right here it ends in 26 days. So you'll be able to get
from this alone 585 points every single week. So you will have by far enough materials by just doing this event. So if you guys need to prioritize one thing, it is to do this event and of course get the daily login check-in reward too, because it will give you the ceviche vegetable kit. Now, with this, what I would tell you guys to do first is I want you guys to buy out your weekly limit stones once you've done the events, your conversion stones, and then if you want to, you can also get Chaos Rune chests. This will cost you 175. And then I will tell you guys to buy 2 of these and then 4 or 5 of these. This is how I would buy it, because next week, or if you do something else during this event, you can actually get them later, because it's total limited reward, right? You don't have to rush and get everything yourself. But these ones are weekly, so you want to prioritize getting Masz those also first, Bazemo, whatever masz is tych weekly first, szady. and then everything else later. So once you buy this, you'll be able, just from doing the event, you should be able to purchase all of this stuff. And then next week you get another 500, and then you don't have to worry about spending on these anymore, right? Once you buy these out, they're done. You can use rest of your coins on everything else in the shop, which is weekly. So simple thing, first, just buy half of them out right now during the event, and then make sure you buy out the weekly things, because again, like weeklies will reset. Now, once you've done this, that should be your first priority. Go do this event. I just did it. It took me literally less than a half an hour to complete 5 victories. If you guys want a proper guide on which of these are the best and how to play it, I don't think you guys need it. But if you want, I can show it to you guys. I basically went on 5. I think I lost 1 game with pugs. But once you do this, the second most important thing that you guys should be doing is, if you guys want to increase your weapon mastery EXP and stuff, you go to the new kit, the vegetable kit. You click on the oven right here, and you will see during the event you have the ceviche right here. Gdzie te So the saczki? vegetable kit, you'll get this by just logging in every single day, or you can buy it from the NPC. I wouldn't advise you guys to buy it from the NPC, but this will give you weapon mastery Okay, EXP continue. bonus and Solan bonus. And I'm not sure if you can stack it with the other buff, but and to make it, you need to just fish the Azor Marlin or Azor Ray or any of these fishes. So it comes with a new event that you guys can fish these fishes, and then you can make this and get this mastery bonuses, which is going to be really good for open world dungeons. This should be your second priority, because when you do your open world dungeons and you have the Gigantic debuff, you can actually drop these coins during open world dungeons too. So you can get them in open world dungeons. Make sure you guys practice it when you guys do your open world dungeons. I need to do this because I am about to hit 8K of this contract dungeons, but this will also give you extra points. But those 2 things are the most important things to do. And the reason why I say this is I know there's a goblin. The goblins, they spawn the same times as the Arcane event, so it's going to be those garbage times, just like the Arcane event, and it's going to be more during weekend. You can see the times right here. And then these events, the goblins no longer spawn in Na co every to single wychodzić? area like before. They spawn on the beaches because it's summer wild Nie and da. all that stuff. So you can get find Da. them on like Windhill Shores, probably like Monolith Wastelands, just areas with where there's beach or water, right? And these are where the goblins will spawn. Wysaczka. Now, for some reason, they have made the goblins less OP than before. Yes. So basically, what they've done is they decided, hey, the goblin event was really fun last time. People enjoyed it. People got a lot of rewards, all that good stuff. This time, let's nerf it. So the way they have nerfed it is, first of all, they only spawn on the beaches, right? They only spawn on those 3 times or 4 times during the day. So people will probably just be experiencing the goblin event 1 time or 2 times during the day. Gdzie to za kokociny? And the rewards are way less. It's like 0.1% chance to drop T2 gear now. So the goblin event overall is not as good. The small goblin stuff give you like rose stones, which is nice, but you can't farm as many anymore because it's hard to like make a train like we did last time, where everybody just follows train and do a lot of touch a lot of goblins, because they like spawn kind of absolutely everywhere during the beach. So it's hard to get more rewards, and you get less rewards from the boxes, and it is a pain overall to do. Możemy Like, to if you skończyć do do it, kokocinu. you are around and you see the goblin event is up, you can go to the God goblin damn spawn it. for 15 minutes, just like before during the beach side. But the big Nic goblin nie doesn't robi. give you any better rewards anymore, like you did before. So you just farm the small goblins, and you don't want to have to worry about getting the other stuff. Most of these things, like those, that's the way I would prioritize most of your stuff during when it comes to the event.
Vidíš, again, if you nerobím. just do your special Čo je to event za tab, kokotinu maybe you toto? do a daily login, that should be enough for you guys to just buy out the NPC. If you want to get the transmog and stuff, you can do the extra stuff with just farming the dungeons or farming the goblin, all that stuff. But again, overall, just prioritize a special event. That is most of the stuff that is new when it comes to the event. And this event will last for a long time. Again, it is almost a month, so you get like 4 weeks of loot. I know also if you guys are watching, I'm probably Nič making nerobí, a stream to nič with nerobí. Monday. If you guys are watching streams, you can also get extra rewards with just watching because there's like quick drops and stuff. And then the battle pass, I looked at the battle pass. You don't actually get any extra points from the battle pass or anything. The new battle pass is from the Flashpoint. But it does give you a few rewards here and there. So that is about it from the battle pass and all the new stuff with the event. This is the way how you should prioritize it. Just do a special event, wins, and overall you should be good. You don't have to worry about anything else. If you want to farm the extra goblins, get that extra loot, go ahead. But again, like I told you guys, it's less rewards. They're hard to catch. They're hard to DPS. It's not a proper line. It's only in the beaches. So I wouldn't prioritize it myself, but you guys can if you want to try to see if you get some P2s and get to make some extra usage. Why not, right? But thank you so much for watching. Let me know what you guys think about this event and what you think about the rewards. Let me know in the comments below. To musíš vyhrať. And I'll see you guys next time. Bye-bye. The new update for Throne of Liberty is out now. You can unlock the new raid, Ultra. Fuck. Áno. Idem tam. Oh man. To je sračka. To je absolútna sračka. To musíš vyhrať. Milión. No nič. No nič. Ja neviem, ako to spraviť. No nejako asi. Bo kone nebudeš mať dostatočne veľa na tie kokotiny.
Takovém PCAčkem, to nevím. 60. Co? Možná se nebude dát získat. Ten problém je, neviem nakoľko je bez toho neviem, ale či dám, nedám, nemám ako. Nemám odkiaľ získať ty kokotiny. Bez tých nemáš šancu. Je tu.
Potom sa ten progres tu. Ono, 4 entropy šády. Poviem, že bez tých kokotín to nedám. Nič, ja skúsim toto hovno pri jedle. Poviem, že toto nedám. Bez týchto coinov, to je strašne veľa coinov. Tu máš 400, 525, 585 coinov. V podstate jedna táto sráčka, ak by som mu dal celú, by mi dala dosť coinov na všetky tieto šardy. A skoro na toto nič, toto. Píče 6 víťazstiev. No, no. Proč se nehýbám? Toto je strašná sračka. Reálne je to taká sračka, že rozmýšľam, či to neobetujem. Či neobetujem tie šardy a tie prizmy. Reálne je to tak veľká sračka. To v živote nevyhrám.
Ale nestiam, nič nerobím. Whoa, things are really heating up. Toto je kokotina neskutočná. Reálne ja rozmýšľam, že to obetujem. Akože tento zápas je tesný. Vyhral som. No. Wow. Strašná kokotina, ale asi to pôjde. Oh shit. Extra sačka. Man. Ešte 4 víťazstva. Čo stačí iba 5 vyhrať? A už iba 4 a 5 víťazstiev. A to pôjde, to pôjde. Everything's normal. Thank you for your hard work. Pô, kokotina.
Vôbec nestrieľam. Ja nič nerobím. Ja tam rázem. To čo robí toto? Jedna výhoda je, že keď to takto vysoko prehrávam, môžem odísť. Už keď to takto vysoko prehrávame, tak sa na to môžem vysieť. To treba nejako dočízovať iba. Nenapadný číz. Don't let your guard down just because your opponents are cute. Môžem odísť odtiaľto? Ja. Chvála pánu. Chvála pánu. Výhoda je, že to kokotiny mi dajú. 525 ešte. V podstate budem mať 600. 200. A to vlastne robiť nemusím. Možno poslať do veti. Toto mám 200. Toto mám 200. To znamená, to spravím raz a už to nemusím robiť. Túto kokotinu. A môžem to robiť kvôli unlock stoneom, 100 unlock stoneov. A na to potrebuješ 1000. Ten Shameless Joker, toto čo mám koleknuté, tak to nemusím robiť. Počkaj, pozerám zlé veci, to sračky. No tu je to 400 a tu je to 200. No? 600. To znamená, jediné čo mi stačí robiť to teraz raz. Môžete to poslať do riti. To je tak iba 25 unlock stoneov, to je nič, na to bude mať pravdepodobne, ale to sú nič odmeny, to sú hovno odmeny. Táto lama... To nie je dečovací morf, to je iba... Dešovacieho morza by tak ľahko nikto nedali. Je to neužitočný shifter. Ja. Vyskúšame toto, či nemáme. Nie sú ľudia.
Takže potrebujeme naozaj len 600 a sme hotoví. Tak dobre, to predýchame tieto kokotiny. To je to 200 a to je to 400. 600. 600 asi hotový. Tieto ostatné veci nie sú silou mocou prioritné, ale to sa dá. Ako pointa je, že to sa proste nejako predýchať. Minimálne raz sa to treba predýchať. To je v pohode. Takže mám penalizáciu 11 minútovú, takže môžeme ísť na Kalandu. To sa nejako predýcha tieto kokotiny, no. A keď sa mi podarí ešte 4 krát vyhrať, tak už to nemusím byť vôbec tú kokotinu. Takže... OK. Najväčší problém bude s touto ženou. Výhoda, že som kúpil Atentu za veľkú silu. Nový modkom je tých 8. Vybaviť tie pičné arény. Tento event je, ale tento event je ešte väčšia sedačka ako ten minulý. Ja neviem, oni nevedia spraviť záživné eventy proste. Záživné eventy. Nejaké kľudné oddychovky. Takéto kokotiny arénovské. To znamená, nemôžem odísť, musím sa nechať zabiať ako pičus. Sáčka. Oh shit. Zabudol som na tohto pičusa. Ja toho stihnem. Už som si ešte relatívne skoro spomenul na neho. Mám minútu času, čo je dosť na to, aby som ho stihol. Ak ma nebudú kokoti otravovať, samozrejme.
20 sekúnd ešte rezerva. Moc si spomenul, zabudám na tieto kokotiny. Zabudám na týchto bossov, lebo sú k hovnu. Sú úplne k pagode. Už ma núťa tieto kokoty púšťať. Dá sa to nejako tak púšťať, aby som to nevidel? Dá, že? Takto. No, výborné. Psáčky. Takové ľudia. Víš, ako to sa spraví. Oj, výhoda, že stačí to spraviť viac. Stačí to spraviť viac. Viackrát to aj nemusíme robiť. Skúsime to ženu vylízať. Pozrieť tú ženu. No jedného healera, takže vyzerá to optimisticky. Ale kokino, čo je? Zvervol? Zvervol? Koko, čo je? Čo je? Čo si naštosovaný štosík? Čo je štosík? No. Čo si vyťukaný? Posaď sa. Štosík. Máme dvoch healerov, dobre. Takže teraz sa schýluje na lepšie časy. Tí, čo sa začali grupovať, možno konečne vylížeme tohto a môžeme... Ak vylížeme tohto, pôjdem vylizovať... Najprv tie petolízače chore, tých bastardov, tie arény. Prioritne tie arény. Takže ak sa mi podarí vylizať Kalandeu, skúsim vylizovať arény. Aha. A po arénách dolížeme tieto jednotky. Skúsime zohnať rifle. Skúsime dropnúť zase void rifle. Ale čo je Gašperka? Vyzerá to optimisticky, toto už nechám. Pokiaľ budeme mať dvoch healerov... Vyzerá to slúbne. Ale toto je priorita. Odrazíme arény. Oni teraz som nakopilo a tie arény, výhoda, že tie arény nemusíme si len moc dorážať. No minimálne ako tento týždeň ich dáme, ono mi to dá 5600. Plus minus. S pár goblinmi, keď líznem.
A tam už naozaj nebude chýbať nejaký veľký počet. Video sa nám podarilo získať Adentusa za 800. Takže znova veľmi solidná sumička. Toto Summer Splash bude Amitovi tu vzadu. Dokedy to teda 21. Sa vôbec neoplatí kúpovať prémiový pás. Kvôli čomu? Keby tu dali 10 týchto, sa môže baviť. Ale no. Ešte stojí si ďalší prémiový pás na tie hovna. Na jeden. 500 na hentie hovna. Ja nebudem brať ani prémiové pasy. Pokiaľ do prémiového pasu dajú hovna, tak ja ho nezoberiem. To ale prémiový pás, ten mesačný, ten základný, bude vždy OK. No tam by si mal mať vždy minimálne 15 šardov. 15 šardov sa oplatí. To naozaj tým, že máme Adentusa. Mazanec, čo robíš? Budeme si dať jednu tabletku, jeden klaritín, jednu kláru, jednu kláru. Ostaň, hneď som tu. Posaď sa, štosik. Takže tie veci bude teda prekusnúť, tie pičné areny, ale to sú nejako prekusné. Stačí mi 4 víťazstva, to som dal. A stačí to robiť teraz, ako som povedal. Ako prídeme o nejaký materiál, ale pokiaľ na to nebude mať nervy, alebo pokiaľ to nepôjde, tak sa na to. Ale raz, na škodu veci, raz to treba spraviť. Ten hnisový vrat. a 3, takže teplota napreduje. Máš človeka relaxuje na pleci. Robí si z toho znova makový vývar. Takže potom, ako spravíme túto ženu,
máme tu nejaké kľúčové vecičky, ktoré treba vylizovať. Tie arény sa vylížu ako druhé. A potom, keď sa vylížu arény, potom ako si by to samozrejme vylízali arény, dôležité, že máme Adentusa už za 800, už lacnejšie nebude. Ako viem si predstaviť, že pôjde na 700, ale tak. Ak pôjde na 700, toho kúpim tiež. Ako som povedal, budem držať monopol. Ak dajú príliš lacnú sumičku, ak dajú pod 800 vykupujem. To znamená, ak dajú za 700, 750 môžete. Ale ak dajú za 700, to odkúpim. Bo to predám. To predám za minimálne 1200, 1400 časom. Takže tam získam nejaký zárobok. Nejaké 200 zarobím. Aha. To znamená, ak by niekto sa rozhodol, že dá za 700 silou mocou, že ho chce predať. A môže sa stať, že rýchlo chce predať, potrebuje rýchlo 500 alebo nejaké také drobné, že ho dá brutálne pod cenu, lebo teraz potrebuje tie peniaze. A to treba sliediť. No a to treba sliediť. A to sa samozrejme primárne sliedi. Ale šokujúce, som dropol toho Amitoja na 4. pokus, na 3. pokus, lebo prvýkrát som mohol otvoriť 2-krát. Neviem, prečo som mohla otvoriť 2-krát vtedy. Predtým som mohol otvoriť 2-krát, teraz som môže otvoriť raz. Ja som nemal Da Vinciho kód. Keď som robil tú kalendu, som nemal Da Vinciho kód, neexistuje. Už keď som mal Da Vinciho kód, to som mal náušnicu. Takže oni to zmenili, tí kokoti. Buď to bol vtedy bug, alebo je to teraz bug, alebo to zmenili. V každom prípade situácia je taká, že jeden dungeon je jedna bedňa. Niečo sa upgradelo, čo? Život. Išiel na level 69. A viac života budičov, niečo. To znamená, to najzaujímavejšie čvarky. V týchto defenzív máš Magic defenzív. Potom použijem život, ja. To je univerzálny štrámok. To ti teoreticky pomôže v každej petolizeckej aktivite. Už máme dosť. No, mal by som ísť na Lizarevčovského, pol hodinku si dať, ale teraz to nie je priestor. Ale budem musieť ísť na Lizardov.
Budem musieť ísť na Lizarda. Ale ešte máme rezervu. Pokiaľ sa nebudem ponáhľať s dungeonmi, tak priestor máme. Lebo teraz sme vyťažení, dneska ešte bude tvrdé vyťaženie, potom arény spraviť. Lizardov by sme mali tiež otočiť. Bel, si sa nejako vyvalila, žena. Nejako si sa vyvalila. Kloptočka máková. Taká kožrúbka. Vyvalená gašparka. Ja neviem nájsť žiadne vajcia, ja neviem, čo sa deje, ja neviem, kde sú, ja neviem, čo robia. Ja neviem, o čo ide Belochovi a Černochovi. Ale... Ja neviem nájsť vajcia. A niekde sú tie vajcia. Ja vôbec netuším, kde. Vôbec netuším, kde. Niekde sú, ja vôbec netuším, kde. Je to zaujímavé. Budeme doletieť na to miesto. Teraz točím portále, čo sú 500, čo mi dáva slušné špagety. Na škodu veci. No, poďme toto spraviť. Štyri šardy vylížeme tu. Ešte máme jeden, už máme iba jeden. Ten lízeme tento. Dneska sme dali 1500, 1600, pretože sme boli len... Povedzme 1500 na túto strvátku. 3 portále za sebou. Takže 2000 sme dneska zarobili z portálov, 2000 abyssov. No aj ono je to tučné s tými kontaktami momentálne, lebo chcel by som tú 100. Chcel by som najprv to jedlo. Poviem, že tá ryba sa nedá ani chytiť, neviem čo to je za sačku. A doletíš. Len to musíš spraviť líšiacky. Líšiacky to je celé. Dobre, teraz roztačame.
Vezmem. Predtým som mohol dvakrát otvoriť tú pičárnu. A nemal som Da Vinciho kód. Z určitosťou som nemal Da Vinciho kód. Mal som Da Vinciho kód? Nemal. To znamená... Len ten dungeon zmenili, alebo to bol bug? Neviem, k čemu sa prikláňame. Odišiel healer jeden. Takže už sme vo faganstve. Áno. Že aké môže, preto som mohol otvoriť tú augmentáciu dvakrát. Nemal som Da Vinciho kód. Na 100% že áno. To znamená, niečo sa zmrvilo. Dobre, už máme heala. A do toho prišiel jeden engage. Takže máme Adentusa odkúpeného, pripraveného na tú pagodu. Povieme, že zase máme kšefty o 3. a o 9. Ale tentokrát asi pôjdem spať skôr. O to, aký boss je o 1. Sáčka. Ja tentokrát by som to zabal o 11. týmto bossom. Tak by som bol unavený. Pokiaľ by som vedel, že zaspím, tak to o 11. zabalím, dám si budíka na 2.58. Uvidíme, aký budem vyčerpaný. Podľa toho by sme sa zariadili, áno. To získame nejaké kšefty. Dôležité je do budúceho štvrtka dať tých 6 arenových víťazstiev.
Tie ryby nemáme. Ja som chcel testovať ryby. Pravdu povediac. Lebo potreboval by som vytočiť tie ryby. Ale z nejakého neznámeho dôvodu nechce sa vytočiť. To znamená, čo by som spravil? Máme 21 loptačov. Išli by sme sem, lebo tu je najmenej možný rýb. Tu sa odchytáva najmenší počet rýb. To znamená, ideme sem. A odchytáva sa tu veľa pigeon candlefishov. Takže aby sa budú pekne roztáčať, to sa bude pekne rozbalovať. To znamená, ak by ak by sa boss rozhodol, že mi dropne meč, tak by som im v podstate instantne používal ten meč na výber. Ale nemyslím si, že ho dropne. Uvidíme, či dropne niečo, z čoho sa dá zarobiť Boban, alebo či dropne niečo, čo dáme iba do stashu a časom to rozšrotujeme na 12. Nejakú časť brnenia. Lebo aj brnenie môže byť tučné, môže byť kvalitné. Sú tam časti, ktoré prinášajú ovocie. Môže brnenie byť kvalitné, môže byť rifle kvalitné. Môžu byť nejaké špecifikácie kvalitné? Všetko je to iba odronská vylomenina. To sú pížamy candlefish, sú najlepšie lustrou tieto ryby. To je najlepšia lustrácia týchto mákových vývrtov. To znamená, malo by to vychádzať, ako som povedal, toho 15. augusta by som mal byť schopný postaviť Greatsword. Trošku vylízať. S tým Greatswordom by sa oveľa ľahšie potom rúbali tabaky, to boli bomby, ktoré by dával, to boli bomby.
To boli bomby a mákové servatky. Tu by som potreboval získať nejaké rifle. Živie, že tie ryby sa neodchytávajú. Neviem prečo. Mi to prípada, že tie ryby si schopní odchytiť len na hentú špeciálnu bait. Podľa mňa. Len na ten druh. Podľa mňa to odchytíš len na ten druh baitu. To nedáva zmysel. Vidíme, koľko ryb vytáčam. Ani mákový závin z toho nie je. Ani mákový závin. Prešlo. Ja som celý čas zabudol na túto balíčkovku. Píče, mne hento crashlo. Čo je skôrný problém. To nenájdem Hila. God damn it. Už chýbali iba jeden pitches v tej chorej kalende. Ako tentokrát to ide najhoršie, no to je to, čo hovorím, že to je... To je skôrná žumpa. To nikdy nevieš, ako to pôjde. Tentokrát tá pičná žena, ju nám hotovia ani piatok o pol druhej po obede. Ako je pravda, že včera bol kokocký deň, dali kokocký event, dali kokocké arény. Každý robí tie žochary. To sa zase zabagovalo. Už chýbali iba jeden pitches. Taká tá žena ide katastrofálne zle. No nič. Teraz ma to zozucharčilo, čo? To musí byť baitom. Podľa mňa sa dá odchytiť len na pastu. Pasta bait.
To musí být tam. Neexistuje. To dá zmysel. Vojna už špecifickú lokáciu tieto sračky. Už musím počkať. Čo je to za srte? Je to chore. Rozumiem sa trošku chorých časov, trošku chorého súdka, ale všetko nasvedčuje tomu, že toho 18. budeme môcť 18. Ne? No, že toho 15. budeme môcť stávať už meč na neskôr. Pochádza, že to bude skôr, pretože naozaj tam ako 20 získáš z pasu. A to je ten kľúč. 20 z pasu je ten kľúč, tá výtraž. 20 získaš z pasu. Mám topánky, ktoré môžem rozbiť, to je 12. Sú pre mňa relatívne na pagodu. Som strátil tých 5 časov. Že tam je dôležitá výtraž. Máme dostatočný počet, ale to sa spraví. Ráta sa s tým, že každú ženu dropneš nejaký šrot, ktorý rozbijem na 12. Ne? To znamená, ešte okolo 35 získame z Battle Passových kokotí, ne? Takže tu máme 50. Chýba nám 50, ne? A to znamená, 3 Kanade nám sú schopné na 36. A to zvyšné sú už 2 razy z nejakých sračiek. Tam sa postaví meč. Ak ten meč bude na hovno, tak ho budem nútený zase predať, ale to je ten problém. Ak ten meč, ktorý postavím, bude extrémny hníz, tak sa nič škoda nebude, ale... Čo je krekl? Lízinu. Tá situácia je taká promiskuitná. No.
Tie veci nie sú... Poďme sa vykadiť, Gogo. Ja potrebujem ísť skadiť a potom si dať studeného drž gršia. No, kokinu. Spávajú sa nejaké výtraže. I find definitely my favorite customer. Preto len, že to je taká nejaká výtraž. No, to je výtraž. Dneska som ešte nevaril preto lízočky, tak spravíme jednu lízelku. Jednu grillovanú crownfish s pyžamom candlefish. Tam dalo 3 kúsky. Try enchanting skill. Craft uncommon equipment. To sú pagody. Flower bed glasses. To taký solidný pitches. Taký solidný pitches. Káno vypadí Gogo. Ja viem, ja sa potrebujem ísť vykadiť. Poď ideš so mnou. Ja idem kadiť a ty si zatiaľ vystreš kocúra. Zatiaľ si vystreš kocúra.
kombinator. Máme šancu? No, teoreticky máme. Poďme sem struného Dashgasha. Ideme z struného Dashgasha, struného Dashgiho. Nedá sa inak.
Ale dali sme si studeného Držgorša. Studeného Držgiho. Máme veľa času, sa blíži pomaly čas odsypania. Aj keď veľmi pomaly, ešte 2 hodiny sa blížia. Takže to ešte určite nie. Odkúpili sme Aventusa za 800. Čo bola veľmi dobrá žoviálna suma, No a teda máme jedného heala. Je to najlepšieho súdka, nie je to z najlepšieho súdka. Je to z najlepšieho súdka. A tak snažíme sa nejako prežiť v tejto divočine. Vidíme, že je to tvrdé. Vidím, že tieto veci sú tvrdé. Máme jedno víťazstvo v pičnej aréne. Čiže solidné svastika. Ešte potrebujeme 4. Takže ono to ide. Ten zápas sme už lízli. Potrebujeme líznuť viacej. Viacej ako jeden zápas. Máme 2000, aby sa... Neviem, kde chytím tie ryby. Viem aj, že som unavený. Kalande to nájsť nevie. Samozrejme šok. Splash coins. Kde mám splash coiny? Žiadne splash coiny nevidím. Vidíme splash coiny?
can obtain splash by defeating monsters. Ako sú na nič, aj tak to splačko, hej. Ale aj toto je booby trap. Žiadne splačko, nic im nepadajú. To je ďalší z ich booby trapov. Booby tap. To je klasický booby. Zase dali boobyho. Korehno. No to je chore. Dali booby tap. Žiadne splačkoviny nie sú. Koľko som ich zložil, ani jedna splačkovina. To je ďalší z ich booby trapov. Podobne ako tie ryby, ktoré neexistujú. Strašne veľa booby trapov dávam. Strašne veľa boobov. To žena nie je nejaký problém. Ten štvorkový dungeon sme videli, není problém. Hlavne je to vďaka tomu, že ľudia už majú svoje legendárne zbrane na minimálne plus 8. Povedal by som na minimálne plus 9. Ľudia už majú svoje plus 9 a vylizujú to. Je to síce dlhé, lebo 2 dungeony som nútený robiť. To znamená, ten Da Vinciho kód mi bodol. Je tu šanca, že zoberiem Da Vinciho kód. Je tu šanca, že zoberiem 22. augusta, 23. keď začnem točiť. Lebo toto už je, lebo už teraz to robí rozdiel na škodu veci. Či otvoríš 2 bedne alebo 3, to mi bolo jedno. Lebo som robil 1 dungeon denne, 1. No a je rozdiel, či budem robiť 1 dungeon denne alebo 2 dungeony denne. To už reálne môže byť rozdiel aj 20 minút zbytočného srania sa. Uvidíme, je tu možnosť, že zoberieme Da Vinciho kód ku koncu augusta. Všetko záleží od toho, ako veľmi sa mi bude chcieť robiť 2 dungeony denne. Lebo neviem, prečo otváram len 1. During a specific period. A je to také šokujúce. Ten Crimson chce 1200 v Crimsona?
Niekto sere na paseku. $1200 v Crimsone. Nechci povedať, že to je také ľahké. Ten Crimson, že chcú 1200. A to chcú v Crimson Mansion. $1200. Oni sú narušení. Tam to nedám som určite. To nemá zmysel ani skúšať. To všetko 55-ky. To všetko undeadi. To všetko undeadi. Tam by som musel byť speknutý na undeadov. Budem musieť nejaká prekusnúť tú kokotinu, tú arénu. Keď prekusneme arénu, budeme OK. Tie adentusy sa vyskytujú málo, pretože vidíme, že adentus aj nebýva moc často. A ako som povedal, to je jedno, ak dajú adentusa pod 800, kupujem. Ak ho dajú za nejakých 750, alebo ak ho dajú za 700, kupujem. Každý adentus za 700 rovno kliknem, rovno ho beriem pod svoje krídla. Bo som si istý, že ho predám za 1200 v najhoršom prípade. Takže... Lebo tých mečov nie je veľa. Lebo tí bossovia nie sú, není ani každý deň ten boss. Ne? Teraz je 11. jeden adentus, teraz sú. A to je... A potom vylízať túto ženu. Ako sa vlastne hýbu celý na trhu tieto ženy? Dlho nepozeral. Dlho som nepozeral celý na trhu. Špecificky týchto vecí. To znamená, keď mi dropla napríklad stav z heavy attack šancou alebo z hit šancou alebo s kritickou, to sa pekne zúžitkovať. V podstate hociaká stav sa dá pekne zúžitkovať aj so životom, to je OK.
Aj to pochybujem. Aj to až také dôležité, mám 12 000. A nekupujem už neplánujem kupovať Da Vinciho kód. A keď je tu šanca, zoberiem jeden Da Vinciho kód. Je tu šanca, že ho zoberiem. Práve teda kvôli tomu, aby som nemusel dungeony chodiť dvakrát. Ale to není isté tiež. Lebo ako som povedal, ja mám čas. Ak budem príklad každý deň točiť 10 hodín, ak budem každý deň točiť 10 hodín čistého času Last Epoch, tak ho ukončím za 3 týždne, do 3 týždňov. Ak budem točiť 8 hodín, ak budem točiť o 2 hodiny menej, tak to povedzme, ak budem točiť o 2 hodiny menej denne, alebo toľko mi asi zaberie času tieto honové. Ak budem točiť o 2 hodiny menej, tak aspoň vydrží dlhšie môžem točiť, dlhšie môžem odsypať. Gold má ako extra manažeru, ale myslím, že ja tak nenájdeme dovtedy kalendáru. Tam ľudia odídu, budú mať borovice nasušené v hlave. To sme v takom žoviálnom násadení. Snažíme sa tabaky nejako roztačať. Ako to vyhráme ešte 4-krát tú arénu, to je OK. To vyhráme. A naozaj, stačí vyhrať iba raz teraz, a môžem mať väčší. That was officially recognized by the IAAF, Mary Lepper ran a time of 3 hours, 37 minutes, and 7 seconds. And ever since this moment, now more than 60 years ago,
times have been dropping in a rather quick manner. In 1971, we saw the first ever sub 3. In 1975, we saw the first ever sub 240. And in 2001, we saw a woman finally get under 2 hours and 20 minutes, a very impressive barrier that requires nothing short of incredible fitness. As you can see, this progression was starting to level off, meaning that possibly in the future, a 2:17 or a 2 hour and 16-minute marathon might be the absolute limit for a female runner. But this was ultimately not even close to the times that would soon be achieved, because starting in 2019, marathon records started cascading down as Bridget Kosgei ran a 2 hour and 14-minute world record in Chicago, and this was soon followed by Tigist Assefa running a crazy 2 hour and 11-minute marathon in the 2023 Berlin Marathon. This record for many was the absolute pinnacle of road running up to this point. She took down the previous record by more than 2 minutes. She competed with many of the best male runners in the world on this day. And for many, this incredible sub 212 was set to stand for generations. Except they were wrong. Because on October 13th of 2024, Ruth Chepngetich from Kenya broke the marathon world record with a time of 2 hours, 9 minutes, and 56 seconds, officially becoming the first ever female runner to not only break 2:11, but she went on to break 2:10. This unbelievable jump took down the previous legendary world record by almost 2 minutes again, completely destroying the notion that marathon world records were starting to stabilize. This kind of improvement really went against all running logic, as for many years the world record was really not even supposed to go under 2:15, or at least it seemed that way. But this was something completely different. This was something that left the marathon world in shock. This performance was so fast that many saw this world record as too good to be true. And, unfortunately, this might actually be the case. Because just a few hours ago, the Athletics Integrity Unit released this statement, stating that they're provisionally suspending Ruth Chepngetich from international running, and the reason for this suspension is the presence of hydrochlorothiazide in her system, or HCTZ for short. For many, this is shocking and unfortunate news, but for others, this is not a surprise in the least. But what exactly does this suspension mean for Ruth? And how exactly does she move forward on this issue? Well, according to the AIU, Ruth tested positive for this substance on March 14th of 2025, just 5 days after her only competition so far this season. And based on the reports, the levels of this compound in her system were incredibly high. At the bottom of this report here, the World Anti-Doping Agency states that the minimal levels of HCTZ have a minimal reporting level of 20, and anything reported below this level is simply reported as negative. However, why don't you go ahead and take a guess at the level of this compound that was found in her system after this competition? Go ahead. I'll give you all a few minutes to think it over. Well, the number was incredibly 3,800, which is 190 times the expected amount according to this article. This positive test carries with it a possible 2-year suspension, as HCTZ is labeled as an S5 category drug. But this isn't the kind of drug that gives you an outright performance enhancement. What it does is that it works as a masking agent, making it very, very difficult to trace any other illegal substances that an athlete may or may not have in their system. Now, according to the AIU head Brett Clouthier, when there is a positive test for diuretics and masking agents, a provisional suspension is not mandatory under the World Anti-Doping Code. Chepngetich was not provisionally suspended by the AIU at the time. However, on April 19th, she opted for a voluntary provisional suspension while the AIU's investigation was ongoing. In the intervening months, the AIU continued its investigation and today issued a notice of charge and imposed its own provisional suspension. Now, I'm not exactly sure why Chepngetich would choose to have her own suspension. This is not anything that I've actually ever heard before, but then again, there's many layers to the system in the AIU, so if you know anything about this, make sure to leave your thoughts down below for us all.
Now, what makes this case particularly concerning is that Chepngetich's agent is Federico Rosa, and Ruth is one of many athletes that have recently been caught and is either suspended or outright banned from competition. Since 2014, Ruth is one of 7 athletes that have been caught by the AIU, and these other runners aren't just casual athletes across the globe. These are some of the fastest runners in history, as Rosa's agency sheet includes athletes such as Lawrence Chirono, who's one of the quickest marathon runners of all time on the men's side, with a PB of 2 hours and 3 minutes flat. There's Rita Jeptu, who is a multiple-time Boston Marathon champion, and there's Titus Akiru, who ran a 2:02:57 marathon in 2021 to become one of the very few athletes to ever break 2:03. However, he was caught and banned for 10 years as he was tested positive, but then he was found tampering with medical records. This world record progression chart here on the women's side, ending with such an iconic performance, really might be too good to be true. However, it is still important to remember that we are still in the process of this case unfolding, as Ruth and her agent still have the right to take this case before the disciplinary tribunal of the AIU in order to plead her case. However, for many, they see this as one of the most obvious doping cases of all time, and the iceberg of the issues going on in Kenya have only barely been seen. It really has been a trying time for Kenyan athletes as of late, as many different world-class runners have been caught using performance-enhancing drugs, or they have been found in a similar situation to Ruth Chepngetich. The issues of doping in athletics don't just exist with Kenyan distance runners. However, there has been a slightly disproportionate amount of athletes from Kenya that have experienced these doping issues in some form. And now I would love to hear from all of you about this pretty huge issue. What do you think about this positive test, and what do you think this means for Ruth Chepngetich moving forward? Thanks for watching, everyone, and as always, until next time. Chelsea misses the correct pitches. Afonso Barracuda. Teve Afonso Barracuda. Sarebbe non esistute proprio tu. Ale to ma nebaví, tedy by neexistoval.
To by neexistujú. No, oni sú... Masívne som unavený, no vyčerpaný som. A jedna výhoda je, že sme odkúpili Adenda za 800, čo je veľmi dobrá sumička. Veľmi dobrá sumička. Kde sú? To. To bol klasický traže Goblin. To nebol tento. Oh. To bol klasický traže Goblin.
Ugh. Koliko nam štiri? Stačí mi nejakých 5. 5 mám. A to celkom aj stačí po pravde. To je 5 bodíkov, ktoré potrebujem. Šesť goblinov. Skúsim pozrieť svoj. To nebude. Skúsim pozrieť Pure Life Hill. Za 6 goblinov som zohnal.
Čo je to bigger? 500 000 za tej. Oh, not much, I guess. I found those boxes. You get nothing. Oh, yeah, I suppose it's to znamená. Sačka. Oh. Mi prídeš na kožu k týmto spíčeným goblinom. Stále je to lepšie ako to Arcanum. Tu hľadáš len pičných goblinov po mape.
A tieto svastiky sa snažíš rozbalovať. Well, it's too bad. I would have gotten first place if I got a few more. Shall I try again or not? Oh, I can't decide. How about it? I'll have a drink today and think it over again tomorrow. Think it again. Znak, keď som 9 goblinov našiel. Tieto šance, to je nič. To sú šance, ale maringotka. Spectral Overseer to ani nie sú. Potvárame tieto zvyšky. Minimálne 9 coinov. Nebolo pouch. Royal Product Visa. To je silná káva, sa mi zdá. Teraz som vytočil kvalitu. To bolo to, čo malo, tuším, cenu solidnú. Ja. Teraz sme vytočili kvalitu, že tí goblini... Ďalšie nebolo pouch. To je Peter Helma. To je veľmi dobrý pick-up. Zdali sme reálne veľmi dobrý pick-up. Sunshade. Dali sme preto helmu.
Zdále sa veľmi dobrý pick-up. Teraz tie ceny pôjdu dole. Preto neviem. Kvôli eventu. Ale... Veľmi dobrý pick-up. Veľmi dobrý pick-up. Počkaj, ale to je celá helma. Yeah. Teraz to pôjde dole, teraz to nemá cenu ani za hovno. Takže v podstate to nemá cenu. Uvidíme, či to niekedy bude mať cenu. Keď to má cenu 500 a viacej, tak sa môžeme baviť. Dovtedy toto bude takto kvasiť. No. A teraz je Goblin event a všetci vieme, čo to znamená. Teď 30, 14, 30, 19, 30. To 19.30 je posledná pagoda. To nejako roztočíme. Ten litograf teraz nemá cenu, takže to je... A odkúpili sme Adentusa za veľmi solidnú sumičku. Za 800. Za 800. V najhoršom prípade úplne v kľude predáme za 1400. Takže v podstate odhady zarobí nám 300 v najhoršom prípade, keby som chcel. Ak ho niekto dá za 800, znova odkúpujem ho znova. Hovorím, to zarobí, to sa dá otočiť za väčšie financie. Budeme držať trh. A budeme držať trh za Adentusom. Budeme držať trh. Koľko nám tu chýba? Ešte nejaké pagody. Takže už nám chýba iba 2, 1 heal a 1 engage. Takže nakoniec to neboli až také mázané pick-upy. Neboli až také mázané, ale popravde stále solidné švédsky. A my potom hlavne hovorím vo stalkerové rifle. Nemôžeme to. 8. 2 body som stále short. 8 môžem dať, 2 body wisdom mi chýba. 2 body wisdomu som short. Už chýba iba jeden engage. Viem, že tu preto sme predali litograf za 500. Takže čaká nás trpaslík, potom dezertný overlord. Ani nie. Táto žena nás čaká. No. Takže engage. A môžeme skúšať doraziť túto pagodu.
Hovorím, DaVinciho kód je zbytočne drahý. Ja si myslím, že tú pol hodinku, ono je to okolo pol hodinky návrh. DaVinciho kód ušetrí skoro hodinu, okolo pol hodiny ušetrí, no môžem povedať. Ale ja sa neviem kam ponáhľať znova, to je stále to myslím, čo sa snažím šetriť. Hovorím jak... Keby som musel chodiť niekde preč každý deň na 5-6 hodín denne, že idem niekde preč, nemám na výber, tak vtedy by som zvolal DaVinciho kód. Lenže keď toto môžem teoreticky točiť, keď mám priestor času ako klasu, nie je dôvod pre mňa brať DaVinciho kód. To je dobré pre ľudí, ktorí naozaj majú limitovaný čas. Ja nemám limitovaný čas. Ako som v našej komunite, ja mám času ako klasu. Niekto je času ako srvátky, niekto je času ako petolízačky. Každý používa iné slovné spojenia. V každom prípade máme Adentusa, čo je veľmi dobrá za 800. No i trpezlivosť priniesla rúže. Tieto Quicksilvery sa predajú za 109. Toto aj nechcem tu vidieť, tieto kokotiny. Je mi to úplne jedno. To budem dávať štandardne za tých... Mám za koľko. Za 90. Môj to zdal za 80, ukáž to. No to je v pohode, 80 môže byť. Časom to dáme ale za 90. Ak sa nepredá za 80, dám to za 90. Engage, ideme to rozbaliť. Kto je dal akcept? Damage deal, to je v pohode.
Hádajte sa za 800 odkupujem. Automatický klik. Tam. Tu držím Monopoly. Tých mečov nikdy nebude tak veľa. Aby sa mi to neoplatilo. Carandia, the resistance is here. More target practice. No, Bom.
Oh, this is gonna be heavy. Castle Beach. Stop them! Leave no survivors! Ma 15:30 na koniu. Znači 50 kona. Znači mam kupiti, ali nemam kupiti one. Očividne Void. Stihneme to za 7 minút, za 8, ťažko.
I hunt you both. How dare you! Oh, yeah! Embrace true despair. You paid for this. Die! Awaken! Skoro chodila žena do piče. Resurrection. All hands.
Awaken! The fuck? I'm stuck in this. In this mojo. Co za dobre sumičky, co za dobre sumičky. Awaken! It's too late to run. The Herba Banket.
Som že s týmito to bude smrdieť a čo sa dá robiť. Poviem, tak sa to hýbe v branži. Niekedy to v branži ide, niekedy to v branži nejde. Tentokrát to v branži nejde. Či belok žena? Relaxuješ? Šmíclerka. Awaken! Fuck! Fuck! That was a fucking dropper, man. God damn it. God fucking damn it.
God fucking damn it. God fucking damn it. Koľko života ty piči? Punishing blade! Aha. The damage dealer len to. Svi gledame skoro ako na... Potom je minimálne tých 7 stackov. Sedem. Koľko? No čo je, zázvorka?
Fuck. Couldn't get there on time.